צהריים טובים. ברוכים הבאים. אני מקווה שכולכם תפסתם מקומות נוחים, נהניתם מארוחת הצהריים הקלה ומהחינוכים הטעימים. אנחנו רוצים לפתוח את אחר הצהריים הזה, שבמוקד שלו כמובן הדיונים השונים על חלופות למעצר של מבקשי מקלט ומהגרים. בקלסרים שקיבלתם תוכלו למצוא חומרים שתרגמנו במיוחד לעברית, ואת סדר היום הנוכחי המעודכן, וכמובן את קורות החיים של האורחים שלנו מחול, של הדוברים השונים, כדי שבאמת תוכלו לדעת מי נמצא איתנו פה היום. אני רוצה לפתוח את אחר הצהריים הזה ולהזמין את נציגת נציבות האו"ם לפליטים בישראל, הגברת ולפורגה אנגלברכט, רובכם מכירים אותה בשם בורגי, לשאת דברים. אני רק אציין לטובת כולם שיש לנו תרגום סימולטני פה בחדר, מעברית לאנגלית ומאנגלית לעברית, אז תוכלו להשתמש באוזניות שמצורפות ולעקוב אחרי הדברים בשפה שנוחה לכם. בסדר, לכולם יש אוזניות. אם יש איזושהי בעיה, אפשר יהיה לגשת אלינו ואנחנו נדאג לסדר. אז פליז, ברגי. שרון, תודה רבה. I am really pleased in seeing so many familiar faces, so a warm welcome to the many participants to this expert meeting on alternatives to detention for asylum seekers and migrants, particularly also members of the Knesset, assistants to the members of the Knesset, legal advisors, NGOs working in this area, also representatives from the academia and diplomatic missions, as well as also representatives from the asylum seeker community. In addition, a big welcome to our speakers. On my left-hand side, I'm always mixing up left and right, sorry. So follow my arm. Alice Edwards, our senior legal coordinator from our headquarters, who works in the protection policy and legal advice section in Geneva. Then we have, on this table, we have Grant Mitchell. Grant, he's, for those who do not know him, he's the director of the International Detention Coalition, which is a network of civil society with its seat in Australia. Then we have Michael Andenhoff from the government of Belgium. And we will also have Gary Mead with us. Gary Mead is a former executive associate director of the US Immigration and Customs Enforcement. He's not here in the room, but he will be with us via Skype. And then we have from Sweden, Niklas Axelsson, senior immigration officer who works for the Swedish Migration Board. They will share with us their perspectives, tools used, and practices of alternatives to detention that have proved effective in other countries for the identification, management, and resolution of cases. Globally, alternatives to detention is a growing field, and although there is no perfect model, UNHCR is working globally to promote alternatives to detention models for asylum seekers as well as for migrants. And in several countries, as you will hear during this afternoon, some models are found quite efficient and useful in the level of reaching great achievements in monitoring individuals, promoting voluntary departure, and reducing forced return. Coincidentally, while UNHCR was planning to promote these models of alternatives to detention in Israel,
The High Court of Justice, as you all know, has annulled Amendment number 4 to the anti-infiltration law, but allowed the operation of Kolot until 22nd December 2014. By then, a new law needs to be in place, and we would very much like to see that decision makers look into options of alternatives to detention and consider its implementation in Israel as much as possible. I think we need to put out a sign to be quiet in the kitchen. Maybe we can take care of it. Therefore, UNHCR is organizing this special event to provide an opportunity to see and also to listen to our guest speakers. How are issues regulated and handled in other countries? What alternatives to detention can be found around the globe? How are asylum cases managed? Where are asylum seekers during the asylum procedure? What is the meaning of community-based case management? What are the benefits of applying such a model? How are groups with specific needs managed and supported? Under what circumstances is detention applied as a last resort? What screening tools are used, or risk classification assessment tools, as we will hear from the US? How are communities dispersed in other countries? How do other countries deal with asylum seekers or persons in need of international protection, where maybe their asylum claim has been rejected, but they still cannot be returned to their country of origin? Whereby clearly differentiating, are we talking about lack of return because for logistical reasons, technical reasons, or are we talking about return because otherwise the state of Israel would violate the non-refoulement provision? And how returns to countries of origin and departure, where people can return, could be promoted with no need to use force or coercion? I hope that the different presentations trigger a dialogue on what alternatives to detention could be relevant in Israel or be adjusted to the context of Israel. Let me say at this stage thank you to our Sharon Harrell, who will be facilitating this afternoon, and also thanks to my team who have been tirelessly working on organizing this event. Toda raba. Sharon? תודה, בורגי, על קבלת הפנים והפתיחה, על המילים החמות. אני רוצה להתכבד ולהזמין את חבר הכנסת דוב חנין, שמכבד אותנו בנוכחותו. לכנס הזה באמת הוזמנו מספר חברי כנסת, ובשל אילוצים רובם לא הגיעו. בבקשה, חבר הכנסת דוב חנין. רבים מהיושבים בחדר מכירים אותו בתור פעיל נמרץ בנושא של מבקשי מקלט ופליטים לקידום הזכויות. לאלה שלא מכירים אותו ורק התחילו את המישן שלהם בשגרירויות השונות, בוודאי תשמעו עליו בחודשים הקרובים. בבקשה. תודה רבה. ברוכים הבאים, וולקאם. היה לי מאוד חשוב להגיע לכאן, אפילו לזמן קצר, כדי להגיד לכם שני דברים. הדבר הראשון, זה נכון שכרגע אני חבר הכנסת היחיד שנמצא כאן באולם, אני מקווה שבהמשך היום יגיעו חברי כנסת נוספים. הסיבה לכך היא לא שהשאלות שאתם עוסקים בהן הן לא חשובות, השאלות שאתם עוסקים בהן מאוד חשובות, והיכולת שלכם לתרום לעבודה שלנו בכנסת ולעבודת המערכת הציבורית והממשלתית בישראל מאוד מאוד גדולה. אנחנו נמצאים כרגע ביום מאוד עמוס של הצבעות בכנסת, חברי כנסת נמצאים כרגע ממש בשעות האלה בהצבעות על חקיקה, ולכן גם אני מתנצל ואני לא אוכל להישאר פה. אני מבטיח לכם שאני אקרא בתשומת לב את הניירות ואת החומרים שאתם הכנתם ושאתם תציגו היום כאן. היה לי מאוד חשוב להגיע לכאן כדי להעביר לכם מסר עד כמה הדיון הזה חשוב. לפעמים קשה לראות מתוך המקום הפנימי של הדיון, בתוך הארגונים, בתוך האנשים שנמצאים בקהילת זכויות האדם, קשה לנו להבין לפעמים עד כמה העבודה שאנחנו עושים היא משמעותית וחשובה. אנחנו נמצאים ברגע שבו העבודה הזו אפילו יותר חשובה מאשר בעבר.
לא שהדברים שאמרתם בעבר לא היו חשובים, אבל היום אין שום ספק שהמערכת הגיעה לאיזשהו סוג של מבוי סתום. ניסיונות חוזרים ונשנים ללכת באותו קו של כליאה ויד קשה, בעצם לא הובילו לשום פתרון, הובילו לאסקלציה של הבעיה, הובילו להתנגשות קשה בין הממשלה ועמדות הממשלה לבין בית המשפט העליון, והמבוכה קיימת והיא אמיתית בתוך דרגים שונים במערכת המבצעת. וזה בדיוק הרגע שבו חשוב עוד יותר לנסות לחשוב על חלופות, על אלטרנטיבות ועל צורות אחרות של חשיבה. זה בדיוק הרגע שבו כל כך חשוב להרחיב את תחום הדיון, להרחיב את תחום האפשרויות, להוציא את המערכת מהקיבעון על איזשהו קו כוחני שרואה בכליאה מסיבית וממושכת את דרך המלך שתשיג את המטרות הציבוריות שהממשלה מעוניינת להשיג. ולכן הדיון שלכם חשוב במיוחד. אני עברתי על התוכנית ואני ככה מכיר קצת, לפחות מרחוק, את הדוברים שהולכים לדבר כאן, ויש עוד היבט אחד מאוד חשוב לעבודה שלכם היום, והיא העובדה שלא מדובר כאן רק על משפט רצוי, על מה שהיינו רוצים שיהיה הדין, אלא אנחנו מדברים על משפט מצוי. אנחנו מדברים על האופן שבו מדינות בעולם כבר היום נוהגות, בשאלות המורכבות והמסובכות שנמצאות בפנינו. ושוב, מתוך היכרות עם מערכות ממשלתיות, אני אומר לכם שלפעמים ארגומנטציה עקרונית, משפטית, ערכית, הומניסטית, לא מצליחה לעשות את מה שמצליח לעשות ניסיון מעשי של מדינה שכבר נוהגת כך והיא עדיין ממשיכה להתקיים. הפלא ופלא. היא לא קרסה למרות שהיא מתנהגת בצורה יותר מאוזנת ויותר שקולה עם מבקשי מקלט ומהגרים. לכן העבודה הזאת שלכם היא מאוד מאוד חשובה. אני בהחלט מבטיח לכם לעשות את הכל כדי שהחומרים האלה שאתם עובדים עליהם יגיעו מחוץ למעגל הזה שאנחנו נמצאים בו היום לשולחנם של מקבלי ההחלטות ולשולחן הדרגים המקצועיים שנמצאים מתחת למקבלי ההחלטות. אני מבין שאתמול היה דיאלוג, והוא דיאלוג חשוב עם אנשים מהמערכת הממשלתית. זה הרגע להשמיע את הקול הזה, זה הרגע להשמיע אותו בקול רם. זה קול חשוב, זה קול חיוני, ובמציאות שלנו, עד כמה שלפעמים זה קשה לראות, אם נעבוד נכון, זה יכול להיות גם קול משפיע. אז שוב, המון תודה לכם ובהצלחה לכנס הזה. תודה רבה לחבר הכנסת דב חנין, שבאמת הצליח לפנות מזמנו ולהגיע היום. אנחנו נתחיל מיד עם הדוברים הנוספים. אני מתכבדת להזמין את דוקטור אליס אדוארדס. אליס היא נציגה של נציבות האו"ם לפליטים בז'נבה. היא רכזת משפטית בכירה שמנהלת את מחלקת מדיניות ההגנה והייעוץ המשפטי בנציבות האו"ם לפליטים. היא גם בין אלה שמגבשים את הכיוונים האסטרטגיים של המדיניות ואת העמדות המשפטיות של UNHCR. אני מזמינה את אליס לשאת דברים. Thanks very much, Sharon and Boogie. It's very nice to be here. I've met some of you before through the NGO consultations. I've been following the work in particular of NGOs and civil society here through your court interventions and other materials that I received from the office here. So it's nice to to see faces, in fact, and I hope during the breaks we'll have some time to catch up. What I've been asked to do is to provide kind of global trends or latest and some information on latest research. I thought what I'd do is kind of, because we are going to have 4 excellent speakers who will give you very practical examples of alternatives to detention that work in various locations. What I thought I would do is kind of go thematically through perhaps some of the, for those listening from either the Knesset or from NGOs, some of the arguments that we've been using over the time to encourage governments to move towards alternatives to detention.
and asking the question, you know, what works and what doesn't work in practice? Why do some governments decide to apply alternatives to detention rather than harsh detention regimes? And of course, this will depend on the country's specific circumstances, the legal, political, security context, etc. And I think that's where civil society will be able to assist the authorities here to kind of craft something that works and that will work in the Israeli context. But even though there are obviously some idiosyncrasies in Israel or some differences in Israel, I think generally what we found elsewhere is that there are some similarities in the challenges as well as some approaches that could work in this context, albeit potentially adapted to the particular situation. I just wanted to give a little bit of background to myself. I've been involved in this issue really since I think 2005, when I was asked to assist Ophelia Field in a research paper, the first one that UNHCR put out on alternatives to detention. And in fact, at that time, I think we had something like 42 annexes of different state practices on alternatives to detention. We were at the very beginning, although we had 42 different state practices. Now, when I look back at that 2006 research, some of those examples, we would now ask ourselves, are they semi-open centres or semi-closed? Does depend on how you frame it. Is that an alternative to detention or an alternative form of detention? So I think even though that research was quite groundbreaking at that time and gave us a lot of examples, we've kind of come a long way to kind of understand how this works better. In the 2009 Back to Basics study, we focused in on government examples of things that worked and that we could clearly say were alternatives to detention, and avoiding some of the pitfalls of other structures that governments had put in place that may have achieved certain purposes but could not generally be considered an alternative to detention in a more genuine sense. So first, I guess the first important issue is to understand from a government perspective and from a population perspective is to understand who's in one's territory. And I think here questions around migration management and security are at the base of why governments resort to detention, and I think there's something that we need to respond to. And in terms of migration management and security, of course, this requires an appropriate registration and documentation system. We would say this includes proper birth and civil registration systems, and I just flagged the Executive Committee conclusion of 2013, which was on civil registration, Israel being a member of our Executive Committee of UNHCR, and these conclusions are adopted by consensus. The other is certification and certificates for asylum seekers recognised by all the authorities, and this also is part of preventing arbitrary detention. Being in society without appropriate documentation is one of the key ways in which people end up in detention in other contexts. And of course, the latest technology, chip and pin, biodata, etc., can assist states to understand who's in their territory, but it can also be beneficial to asylum seekers. We found in other jurisdictions with appropriate chip and pin cards, they get access to bank accounts, etc. It's much easier if they've got the technology that others in society has. And it also helps at the return phase. For example, for persons whose claim is finally rejected and may have an option to return home, having had them documented throughout the process means that that can be facilitated more readily. And it does safeguard them not being sent back to a country that is not their own. Second, proper systems of detention reviews or screening mechanisms to assess the necessity to detain in individual cases. And we're going to hear from the US on their vulnerability assessment. But the backdrop is the prohibition on arbitrary detention, and governments have an obligation to ensure that persons are not detained unless it is necessary, reasonable in all the circumstances, and proportionate to a legitimate objective. No country has the capacity to detain on a large-scale basis, regardless of how wealthy a particular country is. And therefore there is a need between liberty and detention for some arrangements for persons that
for various reasons. For instance, there's a risk of absconding, they're not necessarily cooperating fully in the process, that they may be reservations about their liberty, but at the same time, the detention aspect, that is an unnecessary measure in their particular case, that something is in between and there are options for governments. Clear guidance is required for police and immigration authorities and others on how to assess the necessity to detain. The United Kingdom, for example, has an interesting guidance instruction for frontline border authorities, which goes through a range of issues that they need to balance and weigh in individual cases, even for the initial period of detention. Otherwise, individuals will be released. The third point I want to make is that increasingly we have evidence that detention has no deterrent effect on irregular migration, and nor does it discourage persons from seeking asylum. This view from research was endorsed by our global roundtable we held together with the Office of the High Commissioner for Human Rights in 2011, has been restated by the UN Special Rapporteur on Migrants, and is generally an accepted fact. What one can find in contrast is that if you have arbitrary or ad hoc practices, this can cause people to go underground, to live clandestine lifestyles. If they do not know when or how they may be picked up and moved to detention, or they may feel that they do nothing, there's nothing that they do in particular, and they find themselves in detention, well, rational human beings also would potentially take the decision to be outside the system. If persons turn up for their asylum interview and that is when they're going to be detained again, if this is an arbitrary process, these are all incentives for persons to move underground. And hence knowing who's in the population, but also making sure systems are in place so that this isn't perceived, first of all, that it isn't arbitrary, but second, that it's not perceived to be arbitrary by asylum seekers and others. Fourth issue I wanted to talk about is compliance or cooperation. We commissioned some research which was published last